დღეს საქართველოს პარლამენტს სტუმრობს გამოჩენილი ევროპელი პოლიტიკოსი, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი კალბატონიან ბრასორი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი, ძალიან მაღალი თანამდებობის პირის მიერ განხორციელებული საქართველოში და მე პირველ რიგში მადლობას მოვახსენებ მას ამისათვის. ევროპის საბჭო და მისი საპარლამენტო ასამბლეა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუცია ევროპული, რომელიც საქართველოს უკვე თითქმის 2 წელია უდგას მხარში დემოკრატიული რეფორმების გატარებაში და ქვეყანაში იმ ინსტიტუციური გარემოს შექმნაში, რაც ასე გვჭირდება ჩვენ. მე შეგახსენებთ, რომ სწორედ ევროსაბჭოს რეკომენდაციების შესაბამისად განხორციელდა უმნიშვნელოვანესი რეფორმები სასამართლოს სფეროში, თვითმმართველობის სფეროში, პოლიტიკური სისტემის, პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონმდებლობის, საარჩევნო სისტემის და უამრავ სხვა საკითხებში და სფეროში. მოგეხსენებათ, ვენეციის კომისია, რომელიც ყოველი ქართველისთვის კარგად ცნობილი დაწესებულებაა, სწორედ ამ ორგანიზაციის ეგიდის ფარგლებში მოქმედებს და ძალიან ბევრი სხვა ინსტრუმენტი, რომლითაც ევროპის საბჭო ეხმარებოდა და ეხმარება საქართველოს. დღევანდელი ვიზიტი, ჩვენი პატივცემული სტუმრის, არის კიდევ ერთი გამოხატულება საქართველოსა და ევროსაბჭოს შორის ურთიერთობების გაღრმავების. ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ მეც ვიშრომებთ ამ მიმართულებით. ზოგჯერ, როდესაც საქართველოს პარლამენტში კორუმის პრობლემაა ხოლმე, ეს იმიტომ ხდება, რომ 10-12 ქართველი პარლამენტარი სწორედ იმ საპარლამენტო ასამბლეაშია და იქ არის დაკავებული არა მხოლოდ ქართული საქმეებით, საქართველოს საქმეებით, არამედ სრულიად ევროპის საქმეებით. ეს არის ის პლატფორმა, სადაც ქართველი პოლიტიკოსები მონაწილეობენ ევროპის კონსტრუქციაში, ევროპული საკითხების გადაწყვეტაში. ჩვენ ცხადია შევეხეთ საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემებს, მიმდინარე ოკუპაციას რუსეთის მხრიდან, უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს. მე მადლიერება გამოვხატე პატივცემული სტუმრის მიმართ, რომ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო ძალიან პრინციპული რეზოლუცია უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და ჩვენი მხარდაჭერა ამ რეზოლუციას ჰქონდა და ექნება. ჩვენ შევჯერდით იმაზეც, რომ უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა საქართველოში იმ პრობლემების მოსაგვარებლად, რომელზეც მოგახსენეთ. მოგეხსენებათ, დღევანდელი და ხვალინდელი დღე საქართველოში ძალზე დატვირთულია შიდა პოლიტიკური მოვლენებით, მაგრამ ყველა შეხვედრა, რაც დაგეგმილი იყო კალბატონიანთან, პარლამენტის წევრების მხრიდან, მთავრობის წევრების მხრიდან შედგება თბილისსა და ქუთაისში, ასე რომ დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება წარმატებული ვიზიტი. დიდი მადლობა. Thank you very much, President. First of all, I would like to say that I'm really very glad to be here, and I want to thank you for the hospitality I get in Georgia. It is important for me, as the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, to go to countries in order to have, first of all, personal contacts. We had already the opportunity to meet twice before, and I think it's important to go to countries in order to understand the country better, to understand the people, to meet the politicians, but also to meet civil society and also to meet with the press. So I would like to thank you for your interest you are taking in this visit and in the discussions we are having. Concerning the relations of the Georgian delegation to the Parliamentary Assembly, the President just said that very often the parliamentarians are not here, but that they are in Strasbourg. But I must
tell the press that you can be proud as a country of your delegation, because the delegation is very active, especially concerning in attending committee meetings, where they have important roles to play. We have 47 member states in the Council of Europe and 47 national delegations, and we have a sort of ranking concerning the attendance, because there must be some competition. And the Georgian delegation is the 4th country out of 47 concerning the attendance to the committee meetings. And I think it is important. It is important for the parliamentarians to have contacts with their colleagues of the other member states, but it's also important for us in order to understand better the Georgians, because each country has its specificities, and we have monitoring procedures. But that monitoring has not to be seen as criticism or blame on the country, but it's in order to help us to develop democracy, the rule of law, and human rights. And there are shortcomings in all our countries, and no country can give lessons to another country. But what unites us, that is the Convention on Human Rights, and wherever we are, we all have to defend the human rights of each citizen of the 820 million people living in the 47 member states. Now, concerning the Council of Europe, what we see, unfortunately, is in all countries an increase of intolerance and hate. And all democratic forces have to stick together, together with civil society and also religious leaders, in order to combat hate and intolerance, because that undermines our democratic systems, and that is really a danger. That is a message I wanted to give from the Council of Europe. Now, concerning more particularly the geopolitical situation, of course, Ukraine is more than a matter of concern. And your country, of course, and the region is more affected than any other region. And there we have to find a common solution, and violence can never be a solution. So we must continue, and it is difficult, but we must continue on our side through parliamentary diplomacy to find solutions. Now, the Russian delegation, after we suspended the voting right of the Russian delegation in the Parliamentary Assembly, they decided not to work with us anymore. We didn't suspend their credentials. They are still members, because we want to continue to talk to them. And I hope we will find means and ways to continue to talk to them. But what, of course, a principle the Council of Europe is really sticking to, and I want to repeat it here, especially in Georgia. Territorial integrity is one of the principles where we have to stand firm. Nobody is allowed to violate that principle, and that is also concerning Abkhazia and South Ossetia. So a principle must be territorial in integrity. Now, concerning other issues related to your country, where very close cooperation of the Council, with the Council of Europe is taking place, is the reform of the Constitution, which is indispensable, the reform of the electoral law, and the reform of the judiciary, where already steps have been taken, but it is important that there is no impunity. Whoever does, from the civil society or a politician, every violation of common law must be punished. And the justice has to be really transparent, and it's about also the credibility of the whole system. So
And I'm looking forward to have also a discussion with the Minister of Justice on that issue. So there are a number of issues we have to tackle. There are differences which exist also within this country, and I'm really grateful that I could come despite the fact that you are having a very tense situation for the moment in your country, and I hope that at the end of the day it is through dialogue and mutual respect that you can solve the problems, because it's not about posts, it's not about functions, it's about the citizens you are representing here in your country. It's about the human rights of your citizens, and it's about human rights and the fundamental freedoms of all citizens of the 47 member states. And I'm really confident that you will find a solution in your country, because you have to find a solution in order to continue to protect your citizens. Thank you very much. Thank you. Thank you. The only word I know is Malot. Mადლობა.